పక్క తిప్పే. Okay, na? Yeah, okay. Yeah. Good afternoon. Good evening. Anything? Now, yeah. Open page number 1. Nearby law. Yeah. Shall I start? Okay. Design tweaks in Vande Bharat sleeper trains. Nearby law. Yeah. The Railway Board has directed its RDSO to implement a few specific design rectifications in the new 16-car Vande Bharat sleeper trains before they are commissioned for passenger service. Okay. Before that, you might be knowing about Vande Bharat trains. Those have been built as chair car. Andro sleeper facility em undadu kada, only sitting e kada. Now, Indian Railways is coming up with sleeper facility Vande Bharat trains also. Now, of course, that is different topic. For us, the thing is about RDSO. అక్కడ ఏదైతే మెన్షన్ చేస్తుందో రీసెర్చ్ డిజైన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్స్ ఆర్గనైజేషన్. దిస్ ఈస్ ది ఓన్లీ R&D వింగ్ ఆఫ్ ఇండియన్ రైల్వేస్. ఓకే, ఇండియన్ రైల్వేస్ కున్న R&D వింగ్. నౌ ఇఫ్ యూ నో, ఇండియన్ రైల్వేస్ is trying a lot to have Atmanirbharta inside it, having their own engines, own trains, own coaches and all. Okay, if you know, this Vande Bharat is also completely Indian made. Now, who had designed this all? This RDSO had designed this. That is first point. Next, kya hua? Okay, this RDSO is which is based in Lucknow, is the only R&D wing of Ministry of Railways. First point. Next, this RDSO is most famous for one more thing. You might have heard it. Kavach system. Kavach system ane vinnara? Entadi? For example, if two trains are coming on a track and if there is chance of collision, automatically they will be stopped. Now, anti-train collision system. This has been developed by this RDSO only. Andukani ఇది ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా? ఈ కవచ్ సిస్టమ్ ఎవరు తయారు చేశారు అంటే RDSO has developed this. National Automatic Train Protection System, anti-collision. Okay, this kavach system is adhering to safety integrity level 4, highest safety standards tone undindi idi. Now, for the successful functioning of this kavach system, kavach ante manam em antunnamo, oka train inko train oka dani మీద వస్తే దాన్ని సేఫ్ గార్డ్ చేయడానికి. We had seen earlier number of train crashes. For example, Bhubaneswar lo jarigindi, Vijayanagaram దగ్గర జరిగింది, different cases. Now, to avoid those type of things, kavach system is mandatory. Now, automatically రెండు గుద్దుకునే టైంలో ఆటోమేటిక్గా యూజింగ్ ద టెక్నాలజీ ఇఫ్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు స్టాప్, దానికన్నా మంచిది ఇంకేముంది, రైట్? సో ఆటోమేటిక్గా బ్రేక్స్ అనేవి అప్లికేబుల్ అవుతాయి. నౌ హౌ దిస్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్? దిస్ ఈస్ ఫంక్షనింగ్ బేస్డ్ ఆన్ టెక్నాలజీ కాల్డ్ RFID టెక్నాలజీ, రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్. ఆ ట్రైన్ రైల్స్కి అండ్ ఆ ట్రైన్కి మధ్యలోనే అటాచ్ చేసి ఉండే ఫీచర్స్.
ఓకే, నౌ ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే దిస్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ మంచి ఫీచరే కదా, ప్రాణాలు కాపాడుతాయి. ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఫర్ ఎ కిలోమీటర్ ఈ ఆర్ఎఫ్ఐడి బేసికలీ ఈ కవర్ సిస్టమ్ మొత్తం లే డౌన్ చేయాలి అంటే 50 lakhs పడుతుంది. దట్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ. వీ హ్యాడ్ 60,000 kilometers గేజ్, బ్రాడ్ గేజ్ ఉంది ఇండియాలో. ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ బట్ స్లోలీ వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్. ఓకే, మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది RDSO గురండి, విచ్ ఇస్ బేస్డ్ ఇన్ లక్నో. ఓన్లీ R&D ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ రైల్వేస్. ఇట్ హ్యాడ్ డెవలప్డ్ ది వందే భారత్ ట్రైన్స్ అండ్ ఆల్సో దీస్ కవచ్ సిస్టమ్. ఓకే, సేఫ్టీ ఇంటిగ్రిటీ లెవెల్ 4. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లియర్ కదా ఇది. దాని పైన ఆర్టికల్ చూడండి. Supreme Court panel reviews Chevella accident. Now, recently in Chevella, unfortunate incident of road accident had happened. RTC bus attack avadam manam chusam. Now, this is not only in Chevella. We had seen number of these type of incidences across the country. Now, considering it earlier, back in many years back, Supreme Court has formed a committee. ఇలాంటివన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి ఏంటి అని చెప్పి రివ్యూ చేయాలి అని చెప్పి. నౌ ఆబ్వియస్లీ దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీచర్స్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగ్గా డెవలప్ లేకపోవడం వల్ల డిఫరెంట్ కారణాలు ఉన్నాయి. నౌ అక్కడ మనకి ఎగ్జామ్ కావాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఆన్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ వీ హ్యావ్ ఎ డిక్లరేషన్ టు రెడ్యూస్ ది ట్రైన్ యాక్సిడెంట్స్. జస్ట్ యూ నీడ్ టు నో ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ డిక్లరేషన్. ఇట్ ఈస్ బ్రెజిలియా డిక్లరేషన్. Okay, Brasilia declaration. Fine. Next, center says right to vote different from freedom of voting. Now, idantha ekkada ochindi ante right to vote is different from freedom of voting. See, listen clearly, otherwise you will be confused. Whether right to vote in India is a fundamental right. How you can say that? See, right to vote is a constitutional right. Under Article 326 it is mentioned. Okay, కానీ అదేమి పార్ట్ 3లో మనకి మెన్షన్ చేసలేదు. ఓకే, నౌ బట్ మనము ఓటింగ్ చేస్తున్నాం కదా, అంటే మన ఎక్స్ప్రెషన్ చేస్తున్నాం కదా. సో కాంట్ ఇట్ బి ఎక్స్ప్రెషన్ అండర్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్? సో దీని గురించి ఎప్పుడు గొడవ జరుగుతుంటుంది. బట్ of late government and Supreme Court accepted that right to vote is either a constitutional right or a statutory right. Constitutional right ఎందుకు అని అంటే 326లో మెన్షన్ చేస్తుంది కాబట్టి. Why it is a statutory right? Because Representation of People Act 1951 is providing right. మనం వెళ్ళి ఓట్ వేసుకోవచ్చు అని చెప్పి రైట్ ఇస్తుంది, రైట్ టు ఓట్. నా ఇప్పుడు గొడవ అంతా ఎక్కడ వచ్చింది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఇన్ ఏ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ దేర్ ఈజ్ ఓన్లీ వన్ క్యాండిడేట్, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? అతనే విన్నారు కదా, అతనే విన్నారు కదా, ఇంకెవరు లేరు కదా. మరి నేను వెళ్ళి ఓటు వేయట్లేదు కదా. అప్పుడు దానికోసం అని చెప్పి వీళ్ళు కేసు ఫైల్ చేశారు. ఏడీఆర్ వాళ్ళు, లెజిస్లేటివ్ రీసెర్చ్ వాళ్ళు కేసు ఫైల్ చేశారు. అలాగా అయితే మేము యాక్సెప్ట్ చేయము. యూ హ్యావ్ టు పుట్ ఇన్ కంటెస్ట్ నోటా ఆల్సో. అలాంగ్ విత్ దట్ సింగిల్ క్యాండిడేట్ నోటాను కూడా మీరు కంటెస్ట్లోకి తీసుకొని రావాలి. బికాజ్ పీపుల్ షుడ్ హ్యావ్ ది రైట్ టు ఓట్. అయితే గవర్నమెంట్ దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, సేయింగ్ దట్ దెర్ ఈజ్ సెక్షన్ 53 ఇన్ ది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్. అందులో క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఆల్రెడీ. సెక్షన్ 53 ఆఫ్ ది రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ విచ్ సేస్ ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఓన్లీ సింగిల్ క్యాండిడేట్ హీ క్యాన్ బి డిక్లేర్డ్ యాజ్ ద విన్నర్. అది మెన్షన్ చేసి ఉంది. కాకపోతే అలా చెప్తూ గవర్నమెంట్ నిన్న వాళ్ళు ఫైల్ చేసిన అఫిడవిట్లో ఏం చెప్పారనంటే దెర్ ఈస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రైట్ టు ఓట్ అండ్ ఫ్రీడమ్ టు ఓట్. నౌ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే ఫ్రీడమ్ టు ఓట్ ఈజ్ ష్యూర్లీ ఏ ఫండమెంటల్ రైట్ అండర్ ఆర్టికల్ 19. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్లో భాగంగా ఫ్రీడమ్ టు ఓట్ కూడా మనం చేయొచ్చు. కానీ అది ఎప్పుడు చేయొచ్చు అని అంటే ఎలక్షన్ జరిగితే. ఎలక్షన్ జరగడం అనేది పార్ట్ ఆఫ్ స్టాట్యూటరీ రైట్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ పరంగా. సో మ్యాండేటరీగా అందరూ వచ్చి ఎలక్షన్ రావాలని ఏం లేదు, ఎందుకంటే సెక్షన్ 53 ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ పీపుల్ యాక్ట్ డైరెక్ట్గా చెప్తుంది అని చెప్పి చెప్పారు. ఇది సుప్రీంకోర్టు ఆర్గ్యుమెంట్.
Now దీని మీద ఫర్దర్గా నెక్స్ట్ డేస్లో వస్తూనే ఉంటాయి. We will be seeing further based on this. Currently, even now, it is established that right to vote is not a fundamental right. Remember, if it comes in the examination, right to vote is either a constitutional right or a statutory right, but for sure not at all fundamental right, because it is nowhere mentioned in the part 3. Okay, part 3 lo mention chesaledu, and no Supreme Court judgment also told this. Okay na? Yeah. Next, page number 5. There is an advertisement from the UP government, which says UP is rising. UP అన్నిటిలోని పెరుగుతుంది, యోగి ఆదిత్యనాథ్ వచ్చిన తర్వాత మొత్తం ఇదంతా జరిగింది అని చెప్పి వాళ్ళు యాడ్ వేసుకున్నారు. నౌ సి దిస్ ఈజ్ నాట్ హిందూ వాళ్ళు వేసింది కాదు, వాళ్ళు యాడ్ వేసుకున్నారు. పైన చూడండి, అడ్వర్టైజ్మెంట్ అని రాసి ఉంటుంది. ఓకే, రైట్ టాప్లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ అని ఉంది కదా. సో దట్ ఈస్ దేర్ స్టేట్మెంట్. అయితే మనకు అదంతా అవసరం లేదు. ఎగ్జాక్ట్లీ అట్ ద సెంటర్ దెర్ ఈస్ మెన్షనింగ్ ఆఫ్ లక్నో గార్నర్స్ గ్లోబల్ సిటీ. ఓకే, అది ఎగ్జామ్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నౌ దిస్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్ 3 days బిఫోర్, మేబీ 3 days ఒక 1 week బిఫోర్. ఏమైంది అని అంటే, లక్నో గాట్ ది ట్యాగ్ ఆఫ్ యునెస్కో క్రియేటివ్ సిటీస్ నెట్వర్క్లో ఒక సిటీ అయింది ఇది. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ గ్యాస్ట్రానమీలోని, అంటే గ్యాస్ట్రానమీ అంటే మంచి ఫుడ్, మంచి క్యూసైన్ ఉండే దాంట్లో. ఓకే, నౌ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ దిస్ టాపిక్ యూ నీడ్ టు నో. యునెస్కో వినుంటారు కదా. యునెస్కో అంటే యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషన్, సైంటిఫిక్ అండ్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్. నౌ ఇట్ సపోర్ట్స్ ది ఎడ్యుకేషన్, సైన్స్ అండ్ ఆల్సో కల్చర్. నౌ దాంట్లో భాగంగా 43rd యునెస్కో జనరల్ కాన్ఫరెన్స్ జరిగింది. ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ది ఉజ్బెకిస్తాన్. ఇన్ దట్ లక్నో హ్యాస్ బీన్ సెలెక్టెడ్ యాజ్ ది క్రియేటివ్ సిటీ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రానమీ. దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ మీకు తెలియాలి అని అంటే, యునెస్కో స్టార్టెడ్ గివింగ్ ఏ ట్యాగ్. ఇప్పుడు వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్ అని వినుంటారు, రామ్సర్ సైట్స్ అని వినుంటారు, అలాగే క్రియేటివ్ సిటీస్ అనేది కూడా ఇస్తారు. దట్ క్రియేటివ్ సిటీస్ will be given by this UNESCO. UNESCO had started giving this tagline from 2004. Okay, now basically ga ee cultural organization kuda annam kada. So it had identified 7 features, 7 verticals. Ee 7 verticals loni which city is performing better, if there is any unique quality in it, based on that those cities will be given accreditation. Worldwide 350 cities have been selected until now from 2004 నుండి ఇప్పటి వరకు. ఇండియాలో ఆల్రెడీ అర్లియర్ 7 cities ఉన్నాయి, ఇప్పుడు ఇది ఒకటి యాడ్ అయింది. హైదరాబాద్ హ్యాస్ ఆల్సో బీన్ గివెన్ దిస్ అక్రిడిటేషన్ ఇన్ 2023. దేనికోసం అయి ఉండొచ్చు? హైదరాబాద్ దేనికి ఫేమస్? ఇది ఎకానమీ కాదు కదా, బిర్యానీ, ఫుడ్. సో అది కూడా గ్యాస్ట్రానమీ. ఓకే, నౌ ది 7 క్రియేటివ్ ఫీల్డ్స్, కల్చర్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నాం కదా. సో ఈ 7 క్రియేటివ్ ఫీల్డ్స్లో విచ్ సిటీస్ పర్ఫార్మింగ్ టు ఇన్ ఏ యూనిక్ లెవెల్, దోస్ సిటీస్ విల్ బి సెలెక్టెడ్. దిస్ 7 cities ఆర్ గ్యాస్ట్రానమీ, లిటరేచర్, మ్యూజిక్, ఫిలిం, డిజైన్, క్రాఫ్ట్స్ అండ్ ఫోక్ ఆర్ట్స్ అండ్ మీడియా ఆర్ట్స్. ఈ 7 ఆర్ట్లోని ఏవైతే పర్ఫార్మ్ బెటర్ చేస్తారో వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేస్తారు. నౌ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్, from India until now these have been selected: Jaipur for crafts and folk arts in 2015, Varanasi for music, Chennai for music, Mumbai which is famous for films, Hyderabad gastronomy, Srinagar crafts and folk arts, Kozhikode literature, Gwalior music, and now it is Lucknow gastronomy. Okay na? ఎవరు ఇస్తారు ఇది? క్రియేటివ్ సిటీస్ నెట్వర్క్, యునెస్కో. క్లియర్ కదా? ఓకే, నెక్స్ట్
పేజ్ నెంబర్ 10 ఎడిటోరియల్స్ లాస్ట్లో చూద్దాం. Yeah, 12. India to question, left bottom, left. India to question citizens who worked in Myanmar's cyber scam compounds. See, if you remember, maybe 3-4 days back I had discussed about Indian diplomats are trying to bring back Indians who have been arrested, detained in Thailand. వాళ్ళు జాబ్స్ కోసం అని వెళ్ళారు థాయిలాండ్లోని, మయన్మార్ నుండి థాయిలాండ్ వెళ్ళారు. నౌ అక్కడ వాళ్ళ స్కేప్ గోట్స్ చేసి వాళ్ళని అక్కడ సైబర్ స్కామ్స్ వాళ్ళ చేసి చేయించారు. నౌ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ బీన్ అరెస్టెడ్ ఇన్ థాయిలాండ్. Indian diplomats tried and they are now bringing them back. Okay, now in that this is important for 2 cases for now. First, cyber security as a topic as part of internal security, that is important. And second thing ఏంటి అంటే ఈ ప్లేసెస్ ఇన్ యూస్. మీరు అక్కడ చూడండి, మియావాడి అనే ప్లేస్ రాసింది కదా. నౌ ఈ ఆల్ దీస్ స్కామ్ సెంటర్స్ వర్ లొకేటెడ్ ఇన్ మియావాడి ఇన్ మయన్మార్. సో మియావాడి యాజ్ ఎ ప్లేస్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ Myanmar. Okay, అందుకు ఇంపార్టెంట్ అది. that would be a possible question over there. Further, ఇది ఎందుకు వీళ్ళు అరెస్ట్ అయ్యారు అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే డిజిటల్ అరెస్ట్, ఓటీపీ స్కామ్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో బేస్ని ఆ మియావాడి రీజన్ని బేస్ కింద పెట్టుకొని ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళని, అన్ఎంప్లాయిడ్ పీపుల్ని ఉద్యోగాలు ఇస్తామని చెప్పి అక్కడికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ చేత ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నారు. నౌ గవర్నమెంట్ ఎవరినైతే మళ్ళీ డీటైన్ చేసి మనం వెనక్కి తీసుకున్నామో, since those are innocent people, government is trying to question them. మీరు ఎందుకు వెళ్ళారు, ఏం చేశారు, అక్కడ ఏం వర్క్ చేశారు అని చెప్పి. దట్స్ ఆల్. నెక్స్ట్, రైట్ బాటమ్, accused should get grounds of arrest in known language, Supreme Court. See, you might have heard about Article 20 and Article 22. Article 22 దేనికి? Punitive and preventive detention. Now ఒకళ్ళని అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకు ఉండే రైట్స్ ఏంటి అని చెప్పి. Now there are some rights. For example, before 24 hours a person should be produced before a magistrate. Next, grounds of their arrest should be shown to them. All family members కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. There should be a provision of legal practitioner వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి. ఇవన్నీ కూడా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. Now సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్తుందంటే, ఇన్ ఏ ప్రాసెస్ టు మేక్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్, కొంచెం జనాలకి అందుబాటులో యాక్సెసిబుల్గా లీగల్ ఎయిడ్ రావాలి అని చెప్పి ఏం చెప్తున్నారంటే, ఏదైతే రీజన్ చెప్పి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేస్తారో దట్ రీజన్ షుడ్ బి షోకేస్డ్ ఇన్ దేర్ నోన్ లాంగ్వేజ్. అందరికీ ఇంగ్లీష్లో ఇస్తే అర్థం కాకపోవచ్చు కదా, రైట్? సో ఆర్టికల్ 22లో ఉన్న దాన్ని ఇంకొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నారు. దట్స్ ఆల్. See, don't get confused between 20 and 22. కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు దానికి అందరూ. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. నెక్స్ట్, సెంటర్ ఆర్టికల్. దిస్ ఈజ్ అన్ఫేర్ టు ద కోర్ట్, సేస్ CJI, టు రిక్వెస్ట్ ఆన్ అటార్నీ జనరల్స్ బిహాఫ్ ఫర్ అడ్జర్న్మెంట్. రైట్, నౌ యూ నీడ్ టు నో, అక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే, ఇదంతా ఎందుకు వచ్చిందంటే, there is a strong frictional point between the executive and judiciary regarding tribunals. Now, first of all, tell me, tribunals అనేవి విన్నారు కదా, those will be formed under which article? 323A. Administrative tribunals. Administrative tribunals will be formed under 323A and other type of tribunals will be formed under 323B. Okay kada? Clear? Now, earlier these tribunals are not part of the original constitution. There used to be 42nd Amendment Act తీసుకొని వచ్చి ట్రిబ్యునల్స్ అనేవి తీసుకొని వచ్చాం. బట్ వాట్ ఆర్ దీస్ ట్రిబ్యునల్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ హ్యాండ్? వాట్ ఆర్ దీస్ ట్రిబ్యునల్స్? చెప్పండి. బోల్డ్ అండ్ క్వాషీ జ్యుడిషియల్ బాడీస్ ఉంటాయి. ఫినాన్స్ కమిషన్ కూడా క్వాషీ జ్యుడిషియల్ బాడీనే. ఓకే, యా. సో బేసికల్లీ ఇందులో ఏం జరుగుతుంది అంటే, ట్రిబ్యునల్స్
For example, see, there would be some type of cases where only judicial knowledge is not suitable for giving the judgment. కొంచెం అడిషనల్ నాలెడ్జ్ రావాలి, ఆ స్పెషలైజ్డ్ ఫీల్డ్లో నాలెడ్జ్ రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టాక్సేషన్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్స్, ఫినాన్షియల్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సే టెలికమ్యూనికేషన్ రిలేటెడ్ థింగ్స్, ఆ టెలికమ్యూనికేషన్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సిమిలర్లీ సివిల్ సర్వెంట్స్ కేసెస్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో కన్సిడరింగ్ దిస్, వాట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ డన్, ఇట్ హ్యాడ్ క్రియేటెడ్ దీస్ ట్రిబ్యునల్స్. అంటే ఇది కూడా ఒక జ్యుడిషియరీయే, కాకపోతే అందులో ఏం జరుగుతుంది, ఆన్ ద సిట్టింగ్ బెంచ్ అలాంగ్ విత్ ది జ్యుడిషియల్ పర్సన్స్, జడ్జెస్తో పాటు దీస్ స్పెషలైజ్డ్ పర్సన్స్ విల్ ఆల్సో బి దేర్. మంచిదా కాదు? ఇది మంచిదేనా? ఎందుకు మంచిది? సో కొంచెం ఫెయిర్ జడ్జ్మెంట్ అంతా రావచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లం అంతా ఎక్కడ ఉందంటే, ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ బిల్ట్ ఆన్ ది బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అండ్ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ కదా. మరి ఈ స్పెషలైజ్డ్ పర్సన్స్ ఎవరు అపాయింట్ చేస్తారు? వాళ్ళు జడ్జెసా? ఎగ్జిక్యూటివ్ వాళ్ళు కదా. నౌ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద డొమైన్ ఆఫ్ జ్యుడిషియరీ. దిస్ క్రియేట్స్ effect on separation of powers and also affects the independence of judiciary, because those people would be appointed by the president, selected by the government of India. Problem వస్తుంది కదా. Now ఏం జరిగిపోయిందంటే, నెంబర్ ఆఫ్ ట్రిబ్యునల్స్ పెరిగిపోయి. ఐడియా లైన్ ఈస్ దట్ జుడిషియరీలోనే వీ హ్యాడ్ సీన్ రైట్, యాజ్ పర్ ఇండియా జస్టిస్ రిపోర్ట్ 5 crore కేసెస్ ఆర్ పెండింగ్. రీసెంట్గా కూడా ఆర్టికల్ వచ్చింది కదా, 5 crore కేసెస్ ఆర్ పెండింగ్. సో వీ హ్యావ్ టు టాకిల్ దోస్ జుడిషియల్ పెండెన్సీ. దానికి ట్రిబ్యునల్స్ ఒక సొల్యూషన్ అవ్వచ్చు, బికాస్ స్పెషలైజ్డ్ కేసెస్ అనేవి వీళ్ళు చేస్తారు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, స్పెషాలిటీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దీస్ ట్రిబ్యునల్స్ ఏంటంటే, దీస్ వర్క్ బేస్డ్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్. సిఆర్పిసి, సిపిసి ఇవేమి వీటికి అప్లికేబుల్ కావు. సో ప్రాసెస్ అంతా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, బేస్డ్ ఆన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్. బట్ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చింది అని అంటే, ఈ మష్రూమింగ్ ఆఫ్ ట్రిబ్యునల్స్ అయిపోయింది. నెంబర్ ఆఫ్ ట్రిబ్యునల్స్ హ్యావ్ బీన్ ఫార్మ్డ్ ఫర్ డిఫరెంట్ డొమైన్, డిఫరెంట్ ట్రిబ్యునల్స్ హ్యావ్ బీన్ ఫార్మ్డ్. This erupted a scenario called tribunalization of justice. దీని ట్రిబ్యునలైజేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్ అని అంటారు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో ప్రాబబుల్ టాపిక్ ఫర్ మన 2025 మెయిన్స్ లో కూడా వచ్చింది ట్రిబ్యునల్స్ గురించి. నౌ ఈ ఇష్యూ అంతా ఎక్కడ వచ్చిందంటే, ఈ ట్రిబ్యునల్స్కి ఇంకొంచెం జ్యుడిషియరీ ఏమనుకుంటుంది, ట్రిబ్యునల్స్ పవర్ ఇవ్వాలనుకుంటుందో వద్దనుకుంటుందా? వాళ్ళ పవర్ తగ్గిపోతుంది కదా, జ్యుడిషియరీ వద్దనుకుంటుంది. ఎగ్జిక్యూటివ్ ఏమనుకుంటుంది, కావాలనుకుంటుంది. సో టు గివ్ మోర్ పవర్స్ టు ది ట్రిబ్యునల్స్, వాట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాడ్ డన్, ఇట్ హ్యాడ్ కమ్ అప్ విత్ ట్రిబ్యునల్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్ 2021. ట్రిబ్యునల్స్కి ఎక్కువ పవర్స్ ఇచ్చింది. సుప్రీంకోర్టు అందులో ప్రొవిజన్స్ కొట్టేసింది. మళ్ళీ వీళ్ళు ఇంకొక యాడ్ చేశారు, సుప్రీంకోర్టు మళ్ళీ అందులో కొన్ని ప్రొవిజన్స్ కొట్టేసింది. దేర్ ఈజ్ ఫ్రిక్షన్ రిగార్డింగ్ దిస్. దీనికి ఒక సొల్యూషన్ తెద్దామని చెప్పి జ్యుడిషియరీ అనుకుంటుంది. బట్ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ తరపు నుండి ఒకరు వచ్చి రిప్రజెంట్ చేయాలి కదా. Obviously, since this is a very bigger matter, Attorney General will be coming and representing before the Supreme Court on behalf of the Government of India. Who is that Attorney General? Highest law officer of the Government of India. ఆయన్ని రమ్మంటే ఆయన 1 మంత్రిని కూడా ఆడుకుంటున్నాడు, నాకు ఆ పని ఉంది ఈ పని ఉంది అని చెప్పి. వీళ్ళు సుప్రీంకోర్టులకి ఎందుకు కోపం వచ్చిందనంటే, నిన్న ఆయన రాకపోగా సొలిసిటర్ జనరల్ పంపించారు. సొలిసిటర్ జనరల్ అంటే ఈ అటార్నీ జనరల్ని హెల్ప్ చేయడానికి. అటార్నీ జనరల్ ఈజ్ ఎ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆఫీస్. సొలిసిటర్ జనరల్ ఈజ్ నాట్ ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆఫీస్. అటార్నీ జనరల్ గురించి ఆర్టికల్ 76లో మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది, ఈ సొలిసిటర్ జనరల్ గురించి మెన్షన్ చేసి ఉండదు. ఓకే, నా ఆయన వెళ్ళి మా అటార్నీ జనరల్ గారు కొంచెం బిజీగా ఉన్నారు, ఇంటర్నేషనల్ ఆర్బిట్రేషన్కి వెళ్ళారు, విచ్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ కంట్రీ, సో హీ కెనాట్ కమ్ అని చెప్పాడు. అయితే వీళ్ళు అడిగారు, మరి మేము ఇన్ని రోజులు ఎంతమంది ఉన్నామో దేనికి ఉన్నామో దీనికోసం అని చెప్పి 2 రోజులు అన్ని పనులు ఆపేసుకున్నామేమో, సేమ్ అదే స్టేట్మెంట్స్ ఇంగ్లీష్లో వాళ్ళు చెప్పారు అంతే. ఓకే, సో అది ఫ్రిక్షన్ పాయింట్. బట్ ఎనీవే యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్ ఈజ్ అబౌట్ ట్రిబ్యునలైజేషన్ ఆఫ్ జస్టిస్. ఓకే, నా ఇక్కడ ఉండే ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే ట్రిబ్యునల్స్ గురించి, సి Indian Constitution has visualized Indian judiciary as an independent and also integrated judiciary. So దానివల్ల ఏమవుతుంది, there is Supreme Court, High Court, subordinate courts, right, లోక్ అదాలత్స్ డిఫరెంట్ అన్నీ ఉన్నాయి, బట్ ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ మేనర్, ఫ్యామిలీ కోర్ట్స్ మొత్తం అన్నీ కూడా. నౌ ట్రిబ్యునల్స్ స్టాండ్ హియర్. ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చింది అంటే, ఇప్పుడు ట్రిబ్యునల్స్కి మనం ఫాస్టర్ కోసం అని చేసాం, మరి ట్రిబ్యునల్స్ నుండి అపీల్ అవుతుందా? ఆబ్వియస్గా అపీల్ అవుద్ది. ఇప్పుడు అపీల్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, మళ్ళీ హైకోర్టుకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకా అక్కడేముంది, ఫాస్ట్గా అయింది. ఓకే, అడిషనల్ లేయర్ యాడ్ అయింది తప్ప ఫాస్ట్గా ఏం జరిగేది, బికాస్ ఎవ్రీ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ ట్రిబ్యునల్ ఈస్ బీయింగ్ ఛాలెంజ్ ఇన్ ది హైకోర్ట్స్. నా అట్లీస్ట్ ముందు ఎలా ఉండేదంటే, ఈ 42nd అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ చేశారు కదా, అందులో ప్రొవిజన్ మెన్షన్ చేశారు వాళ్ళు ఏంటి అంటే, ఇక్కడ ఉండే జడ్జ్మెంట్స్ సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పి.
ఓకే, అంటే ట్రిబ్యునల్స్ హ్యావ్ బీన్ గివెన్ అ సిమిలర్ పవర్ టు హైకోర్ట్, బట్ సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసింది అంటే ఇన్ ఏ జడ్జ్మెంట్ కాల్డ్ ఎల్ చంద్ర కుమార్ కేస్, వాట్ ఇట్ హ్యాడ్ డన్, యూ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ టు హైకోర్ట్, సో వీఆర్ ఫార్మింగ్ India forms an integrated judiciary, so your first appeal should be lied to High Court, then only it must be coming to Supreme Court అని చెప్పింది. ఇంకా ప్రాసెస్ పెరిగింది కదా, లిటిగేషన్స్ ఇంకా పెరుగుతుంటాయి, దట్ ఈస్ అన్ ఇష్యూ. బట్ యా, అఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆర్ పాజిటివ్స్ అండ్ నెగిటివ్స్ ఆఫ్ ట్రిబ్యునల్స్ ఆల్సో. ఇక్కడ ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ అంతా ట్రిబ్యునల్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్ గురించి. ఓకే, ఈ ఇయర్ మెయిన్స్ లో క్వశ్చన్ కూడా ట్రిబ్యునల్ రిఫార్మ్స్ యాక్ట్ గురించి వచ్చింది. ఎనీవే, యా, అర్థమైంది కదా ఈ ట్రిబ్యునల్స్ వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ. Next, 2 census apps center top. 2 census apps test portal for self enumeration go live. See, obviously we will be having census every 10 years, but unfortunately due to COVID and later on government వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోవడం వల్ల మొత్తం అంతా జరిగి this has been moved for 2027. Now first time a digital census is going to happen in our country. 2011 census వరకు కూడా we used to have a paper and pen తీసుకొని వచ్చి మొత్తం అన్ని చేసేవారు. నౌ ఇందులో మాత్రము డిజిటల్ సెన్సస్ చేస్తాం. సెన్సస్ అంటే తెలుసు కదా, ఇప్పుడు ఏదో ఉదయకిరణ్ మూవీలో సునీల్ని వచ్చి చేస్తారు కదా, క్రికెట్ ఆడుతుండే, సో అది సెన్సస్. నౌ బేసికలీ దే విల్ బి కమింగ్ అండ్ కౌంటింగ్ ద పర్సన్స్, దేర్ డెమోగ్రఫిక్ డీటెయిల్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, నౌ హూ విల్ బి, మనకి ఎగ్జామ్ కావాల్సింది ఏంటంటే సెన్సస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇండియాలో, ప్రీ కాన్స్టిట్యూషన్ టైంలోనే ఎప్పుడు ఉంది, and further who will be doing the census. Census will be conducted by office of the registrar general. Okay, yeah. Next, page number 14. Yeah, 2 important things, one for us, one for UPSC. ఒకటి ఏంటి అంటే, see center article, page number 14. See, we had discussed about ED earlier కదా, ఈ పేజ్లోనే ఈడీ గురించి 4 ఆర్టికల్ వచ్చాయి. ఓకే, సో ఈడీ విల్ బి ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బోత్ ప్రిలిమ్స్ అండ్ మెయిన్స్. ప్రతిరోజు ఈడీ గురించి వస్తూనే ఉంది కదా. ఈడీ ఫైల్ చేసి ఎఫ్ఐఆర్ని ఏమంటారు? ఈసీఐఆర్ ఫుల్ ఫామ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిపోర్ట్. ఈజ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ టు సబ్మిట్ టు ద విక్టిమ్స్? అవసరం లేదు కదా, ఇవ్వక్కర్లేదు. ఎఫ్ఐఆర్ ఈజ్ మ్యాండేటరీ 22 ప్రకారం. ఓకే, now CAG plans to create 2 new cadres for more centralization. ఇది ఏంటి అని అంటే, see even UPSC లో ఉండే సర్వీసెస్ చూస్తే there is one service called Indian Audit and Account Service. Now who is the head of Indian Audit and Account Service? CAG is the head. మొత్తం ఈ ఇండియన్ ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్ సర్వీస్ వాళ్ళందరూ కూడా CAG కి రిపోర్ట్ చేస్తారు. వాట్ ఈస్ దిస్ CAG? Comptroller and Auditor General, which will be doing the auditing of all the government accounts. కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా, డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ అన్ని వాళ్ళు ఆడిట్ చేస్తారు. కరెక్ట్గా డబ్బులు వచ్చినవి కరెక్ట్గా వస్తున్నాయా లేదా, ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తుంది కరెక్ట్గా ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తున్నారా లేదా, ఎలాకేషన్ అప్రోప్రియేషన్ అన్ని సరిగ్గా అవుతుందా లేదా అని చెప్పి. నౌ వాట్ CAG ఈస్ డూయింగ్, ఇఫ్ యూ నో CAG ఈజ్ ఎ సింగిల్ మెంబర్ బాడీ. CAG మిగతా వాటిలో కాదు, ఇట్ ఫేసెస్ క్రంచ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్, ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెస్ అండ్ ఆల్. ఈవెన్ దో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీ and also charged expenditure ఉన్నా సరే, there are many lacunae in its functioning. So to solve some of these lacunae, what CAG secretary had told yesterday ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనము మన కన్సాలిడేటెడ్ ఫండ్ ఆఫ్ ఇండియా ఉన్నాయి కదా, ఇందులో డబ్బులు వచ్చేది ఉంటుంది. డబ్బులు వచ్చేదాన్ని ఏమంటాం మనం? రెవెన్యూ. డబ్బులు పోయేదాన్ని ఎక్స్పెండిచర్ కదా. నౌ ఇఫ్ యూ నో అబౌట్ ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీస్, దాంట్లోనే సపరేట్గా ఐఆర్ఎస్ ఐటీ, ఐఆర్ఎస్ కస్టమ్స్ అని ఉంటాయి కదా. దాంట్లో ఉన్నప్పుడు వై ఇన్ ద CAG వీ హ్యావ్ ఓన్లీ సింగిల్ డిపార్ట్మెంట్, ఇండియన్ ఆడిట్స్ అండ్ అకౌంట్ సర్వీస్ ఉంది కదా, అందులో వచ్చే డబ్బుల్ని, అందులో నుండి వెళ్ళే డబ్బుల్ని కూడా ఒకలే అనలైజ్ చేస్తారు. దెర్ ఈస్ సింగిల్ డిపార్ట్మెంట్. నౌ CAG ఈస్ పుషింగ్ ఫర్ Jan 1, 2026 నుండి కూడా కొత్త డిపార్ట్మెంట్ ఒకటి ఫామ్ చేద్దాం అనుకుంటుంది విత్ ద నేమ్స్ సెంట్రల్ రెవెన్యూ ఆడిట్, సెంట్రల్ రెవెన్యూ ఆడిట్ క్యాడర్ అండ్ సెంట్రల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆడిట్ క్యాడర్. అంటే ఎక్స్పెండిచర్ ఆడిట్ చేయడానికి ఒక సపరేట్ టీము, రెవెన్యూ ఆడిట్ చేయడానికి ఒక సపరేట్ టీం. దీని అర్థం ఏంటి? నెక్స్ట్ ఇయర్ ఒక 30-40 వేకెన్సీలు పెరుగుతాయని అంతే. ఆబ్వియస్లీ Jan 1 అన్నారు కదా, ఆబ్వియస్గా పెరుగుతాయి. నౌ ఇఫ్ యూ నో, అఫ్కోర్స్ మీకు సంబంధం లేని ఈ ఇయర్ నోటిఫికేషన్ ఉంది కదా 2025 మెయిన్స్ది. 2025 మెయిన్స్లో 1 వీక్ బ్యాక్ 90 వేకెన్సీస్ యాడ్ చేశారు. ఓకే, అంటే ఆర్టీఐ రిపోర్ట్లో బయటకు వచ్చింది అది.
ఎనీవే నెక్స్ట్ ఇది క్లియర్ కదా. కాగ్ యూ నీడ్ టు నో హియర్ ఏంటి అంటే మనకి ఎగ్జామ్ పరంగా కాగ్ ఈజ్ ది హెడ్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్ సర్వీస్. ఓకే నెక్స్ట్ యుఎస్ డిపోర్ట్స్, సేమ్ అదే పేజ్లో పక్కన ఆర్టికల్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యుఎస్ డిపోర్ట్స్ ప్రమోటర్ ఆఫ్ ఇండియన్ రియాలిటీ ఫర్మ్ అక్యూజ్డ్ ఆఫ్ స్విండ్లింగ్ 2000 crore. ఓకే నౌ ఇదేంటి అంటే దెర్ ఇస్ అ పర్సన్ కాల్డ్ ప్రవీణ్ కుమార్ కపూర్. ఈయన ఒక రియల్టర్, అంటే ఈ ఇప్పుడు ఎలా మై హోమ్ ఇవన్నీ ఉంటాయో అలానే ఈయన కూడా కొన్ని అపార్ట్మెంట్స్ అన్ని కట్టాడు. బట్ ఆయన చాలా మోసం చేశాడు. ఈ హ్యాడ్ మేడ్ ఫ్రాడ్ ఆఫ్ అరౌండ్ 2000 crore. ఈ ఫ్రాడ్ చేసేదానికి ఏం లా అప్లికేబుల్ అవుద్ది ఇండియాలో? పిఎంఎల్ అంటే ఏంటి? ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీ లాండరింగ్ యాక్ట్. హూ ఈస్ ది యాంకర్ ఏజెన్సీ విల్ బి లుకింగ్ ఆఫ్టర్ ఇట్? ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ కదా. నౌ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఏం చేసిందంటే ఇతని మీద లుక్అవుట్ సర్క్యులర్ ఇచ్చింది. లుక్అవుట్ సర్క్యులర్ ఇవ్వడము అని అంటే అర్థం ఏంటి అంటే విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సిబిఐ లుక్అవుట్ సర్క్యులర్ ఇచ్చారు. ఇఫ్ దట్ పర్సన్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎనీ ఇమిగ్రేషన్, బేసికలీ ఎయిర్పోర్ట్ ఎక్కడైనా వెళ్తే వాళ్ళు ఇమిగ్రేషన్ వాళ్ళు చెక్ చేస్తారు. లుక్అవుట్ సర్క్యులర్ ఉంటే తెలిసిపోద్ది, వాళ్ళని అక్కడ ఆపేస్తారు. యుఎస్ఏలోని తెలిసిపోవడం వల్ల ఆయన్ని వెనక్కి పంపించేశారు. ఇండియాకి ఇప్పుడు పంపిస్తున్నారు అతన్ని. నేను ఆయన తప్పించుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. ఈడీ ఫైల్ చేసిన దానివల్ల వెనక్కి వస్తున్నాడు. నౌ ఇదంతా ఎలా జరిగింది అని అంటే లుక్అవుట్ సర్క్యులర్ ఈజ్ ఫర్ అవర్ ఇంటర్నల్, ఇండియాలోని చేసుకోవడానికి ఇండియన్ అథారిటీస్ ఇచ్చేది. దెర్ ఈజ్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్ కాల్డ్ ఇంటర్పోల్. ఇంటర్పోల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్నేషనల్ పోలీస్ ఆర్గనైజేషన్. ఈ బిల్లా మూవీలో ఉంటారు కదా ఇంటర్పోల్. నౌ బేసికలీ నౌ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఏ రెడ్ నోటీస్ హ్యాస్ బీన్ ఇష్యూడ్ ఆన్ దిస్ పర్సన్. ఆ పర్సన్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనం లుక్అవుట్ సర్క్యులర్ అన్నామో దేర్ ఆర్ 8 types ఆఫ్ నోటీసెస్ విచ్ విల్ బి గివెన్ బై ఇంటర్పోల్. అంటే ఏం జరుగుతుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఈస్ బి ఇంటర్నేషనల్ పోలీస్ ఆర్గనైజేషన్ అన్నాం కదా. సో ఈ ట్రాన్స్నేషనల్ క్రిమినల్స్ని ఒక దగ్గర నుంచి ఒకరు పారిపోయే వాళ్ళని పట్టుకోవడానికి అని చెప్పి ఆల్ ది పోలీస్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఇన్ ది వరల్డ్ విల్ బి కమింగ్ టుగెదర్. నౌ దీనికి యాంకర్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ బి ఇంటర్పోల్ ఇన్ ది నేషనల్ లెవెల్. దాని హెడ్ క్వార్టర్స్ లయన్లో ఉంటుంది. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఇన్ ఫ్రాన్స్, లయన్ ఇన్ ఫ్రాన్స్. నౌ ఈ ఇంటర్పోల్ ఉందంటే వాళ్ళు ఒక్కొక్క కంట్రీలో మాట్లాడడానికి ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్తో మాట్లాడాలి కదా. నౌ సిబిఐ ఈజ్ ది నోడల్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ఇంటర్పోల్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. అంటే సిబిఐతో వాళ్ళని కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటారు. నౌ ఆన్ ది రిక్వెస్ట్ ఆఫ్ ఎనీ కంట్రీస్ ఇంటర్పోల్ విల్ బి ఇష్యూయింగ్ నోటీస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పర్సన్ ఎవరినైనా చంపేసి పారిపోయాడు వేరే కంట్రీకి, అతని మీద ఒక టైప్ ఆఫ్ నోటీస్ వస్తుంది. ఫినాన్షియల్ ఫ్రాడ్ చేశాడు, అతని మీద ఒక టైప్ ఆఫ్ నోటీస్ వస్తుంది. సో డిఫరెంట్ మిస్సింగ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ మీద ఒక టైప్ ఆఫ్ నోటీస్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి దీస్ ఆర్ ది 8 notices ఆఫ్ ఇంటర్పోల్. ఇంపార్టెంట్. రెడ్ నోటీస్ వాంటెడ్ పర్సన్. ఇప్పుడు ఆ ప్రవీణ్ కపూర్ మీద రెడ్ నోటీస్ ఇచ్చారు. ఎల్లో నోటీస్ ఆన్ మిస్సింగ్ పర్సన్. బ్లూ నోటీస్ ఒక పర్సన్ గురించి ఇంకేమైనా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అడిగితే ఏదైనా కంట్రీకి ఉంటే ఇమ్మని చెప్పి. అన్ఐడెంటిఫైడ్ బాడీస్ ఇప్పుడు ఏదైనా కంట్రీలో దొరికిపోతే అంటే ఇట్ ఈస్ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్. ఆ డేటాబేస్లో మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది. అన్ఐడెంటిఫైడ్ బాడీస్ ఏమైనా దొరికాయి అనుకోండి వాళ్ళకి బ్లాక్ నోటీస్ ఇస్తారు. ఇట్ విల్ బి సర్క్యులేటెడ్ అమంగ్ ఆల్ ద కంట్రీస్ రికవర్ చేసుకోవడానికి. ఫర్దర్ గ్రీన్ నోటీస్ వార్నింగ్స్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇవ్వడానికి. ఇమ్మినెంట్ థ్రెట్ ఒక పర్సన్ వస్తున్నాడు అని చెప్పి దానివల్ల మీకు ప్రాబ్లం రావచ్చు అని చెప్పి ఆరెంజ్ నోటీస్. పర్పుల్ నోటీస్ మోడస్ ఆపరండి చెప్తారంటే ఏదైనా మోడస్ ఆపరండి అంటే ఏంటి? ప్రొసీజర్ అంటే స్టాండర్డ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉందనుకోండి దాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలి అని చెప్పి ఉండే ప్రొసీజర్ని మోడస్ ఆపరండి అని అంటాం. అదేనే కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్లాస్ ఎట్లా చెప్తాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూస్ పేపర్ చూసి హ్యాండ్ అవుట్ చూసి ఇవన్నీ చెప్తాను కదా. నేను యూజ్ చేసే పద్ధతిని మోడస్ ఆపరండి అనొచ్చు. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ప్రొసీజర్ వి విల్ బి యూసింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మోడస్ ఆపరండి. పర్పుల్ నోటీస్ ఉంటే మోడస్ ఆపరండి. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇది రీసెంట్గానే యాడ్ చేశారు, ముందు ఇది లేదు. సిల్వర్ నోటీస్. అండ్ ఇంకా ఇది ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఇంకా అప్రూవల్ అవ్వలేదు, పైలట్ ఫేజ్లో ఉంది. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇండియా ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పైలట్ ఫేజ్. 52 కంట్రీస్ ఈ సిల్వర్ నోటీస్లో పార్ట్ అయితే అంటే మేము చెక్ చేస్తాము ఎలా ఇది నడుస్తుంది అని చెప్పి ఇండియా ఆల్సో బికేమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. ఇండియా జనరల్లీ సపోర్ట్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్. నౌ ఈ సిల్వర్ నోటీస్ ఎందుకు అని అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఏ పర్సన్ హ్యాస్ క్రిమినల్ అసెట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం అంటాం కదా స్విట్జర్లాండ్లో అక్కడ ఇక్కడ ఈ షేషల్స్ ఐలాండ్స్లోని పనామాలోని మన వాళ్ళు డబ్బులు ఉన్నాయని చెప్పి క్రిమినల్ అసెట్స్ అండ్ ఆల్, అవి ఐడెంటిఫై చేయడానికి అవి ఎలా రికవర్ చేయాలి,
దానికోసం అంటూ ఈ సిల్వర్ నోటీస్ అనేది తీసుకొని వద్దామని అనుకుంటారు. బికాస్ మనీ లాండరింగ్ అండ్ ఆల్ ఈస్ అన్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ ఈవెన్ మోర్ బిగ్గర్ థ్రెట్ ఏంటంటే దిస్ లాండర్డ్ మనీ విల్ బి యూజ్డ్ ఫర్ టెర్రరిజం. In internal security, we will be getting this topic, linkage between money laundering and terrorism. This money will also be used for drug trafficking, narco terrorism and all. So dini impacts larger society, larger world మీద ఉంటాయి. So we have to cut this. దానికోసం అని చెప్పి సిల్వర్ నోటీస్. అండ్ లాస్ట్లీ ఇంటర్పోల్ యుఎన్ఎస్సి స్పెషల్ నోటీస్, ఇది కూడా ఫేమస్. ఇది ఎందుకు అని అంటే ఇఫ్ ఎనీ పర్సన్స్ ఆర్ ఎంటిటీ హూ ఈస్ ఫేసింగ్ యుఎన్ఎస్సి శాంక్షన్స్, వాళ్ళ మీద ఈ నోటీస్ అనేది ఇస్తారు. So these are the 8 type of notice which should be given by Interpol. Now first in that meeku cheppinattu, this is a global police organization headquartered in Lyon, France. Okay, India became member of this Interpol in 1949. Now as I mentioned earlier, CBI is the nodal organization for Interpol in India. Also I had mentioned ఈ ఇంటర్పోల్ సిల్వర్ నోటీస్ అనేది 20 స్టార్ట్ చేశారు అని చెప్పి. ఇండియా ఆల్సో మెంబర్ ఆఫ్ దిస్. అవుట్ ఆఫ్ 52 కంట్రీస్ 8 నోటీసెస్ ఉంటాయి. ఇన్ గివింగ్ ఏ నోటీస్ ఏ మెంబర్ కంట్రీస్ ఇంటర్పోల్ నేషనల్ సెంట్రల్ బ్యూరో. మన నేషనల్ సెంట్రల్ బ్యూరో ఏంటి ఇంటర్పోల్కి? సిబిఐ. సిబిఐ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ది నేషనల్ సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇంటర్పోల్. ఈ నేషనల్ సెంట్రల్ బ్యూరో సిబిఐ రీసెంట్గా ఏం చేసిందంటే 2 years బ్యాక్ ఇట్ హ్యాడ్ లాంచ్డ్ ఏ థింగ్ కాల్డ్ భారత్ పోల్. దిస్ ఈస్ అన్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్. ఈ ఇంటర్పోల్ మెంబర్స్తోని మాట్లాడుకోవడానికి ఒక సేఫ్ నెట్వర్క్ అనేది క్రియేట్ చేసింది. కెప్ ద నేమ్ కాల్డ్ భారత్ పోల్. సిబిఐ మొత్తం అంతా అది హ్యాండిల్ చేస్తుంది. విత్ దిస్ వీ విల్ బి రిక్వెస్టింగ్ ది ఇంటర్పోల్, ఈ పర్సన్ మీద ఇది ఇవ్వండి, ఆ పర్సన్ మీద అది ఇవ్వండి అని చెప్పి. ఓకే, దట్స్ ఆల్. అదే మీ ఇంటర్పోల్ గురించి ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్. నెక్స్ట్ ఇదంతా ఇంకా ఈడీ గురిండే. Next, business space. See, India's October, in brief loni third article, India's October services growth easiest to 5-month low purchasing managers index. గుర్తుంది కదా ఇది, లాస్ట్ టైం మనం డిస్కస్ చేసింది. Now we had discussed this 2 days back. అప్పుడు మనం ఏం డిస్కస్ చేసాం? పిఎంఐ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ఆ రోజు చెప్పాను కదా పిఎంఐ సర్వీసెస్ కూడా వస్తుందని చెప్పి. ఇది పిఎంఐ సర్వీసెస్. ఓకే, హెచ్ఎస్బిసి ఇస్తుంది ఇండియాలో. దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ థింగ్స్. ఐహెచ్ఎస్ మార్కెట్ వాళ్ళు కూడా ఇస్తారు. నౌ ఈ సెంటర్ ఆర్టికల్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి షేక్ ఇండియా ఇన్ ద నెక్స్ట్ కమింగ్ డేస్. టాక్స్ ఆన్ విత్ ఆర్బీఐ లెండర్స్ ఫర్ బిగ్ వరల్డ్ క్లాస్ బ్యాంక్స్ సేస్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్. ఏం జరగబోతుంది అని అంటే ఆబ్వియస్లీ మొత్తం అంతా అప్రూవల్ కూడా అయిపోయింది లోపల. They are planning to merge all the PSUs, PSBs, public sector banks అన్నింటినీ మర్జ్ చేసేసి, అండ్ నాట్ ఓన్లీ మర్జింగ్, ప్రైవేటైజేషన్, బ్యాంక్ ప్రైవేటైజేషన్ ఈజ్ ఆన్ కార్డ్ మ్యాక్సిమం. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళ ప్లాన్ ప్రకారం అయితే ఒక్క ప్రైవేట్ బ్యాంక్, ఒక్క పబ్లిక్ బ్యాంక్ కూడా ఉండకూడదు. ఆల్ ది బ్యాంక్స్ ఇన్ ద కంట్రీ విల్ బి ప్రైవేటైజ్ అండ్ ఆల్ దీస్ బ్యాంక్స్ విల్ బి మర్జ్ చేసి ఓన్లీ 4 బ్యాంకులే పెద్ద బ్యాంకులు ఉండాలి టు కంపీట్ విత్ ద వరల్డ్ బ్యాంక్స్ అనేది ఉంది. Okay, if you know, there is a thing called domestic systematically important banks అనేది ఒకటి ఉంటుంది, DSIPs. Similarly we have global systematically important banks. ఇండియా తరపు నుండి ఏ బ్యాంక్ కూడా జీసిప్లో లేదు. విన్నారా ఇది? ఓకే, నౌ వీ వాంట్ టు క్రియేట్ ఈ జీసిప్స్ ఏంటంటే టూ బిగ్ టు ఫెయిల్ బ్యాంక్స్. ఈ ఫెయిల్ అయితే లార్జర్ రిపర్కషన్స్ వస్తాయి. నౌ వీ వాంట్ టు కంపీట్ విత్ ద వరల్డ్, దానికోసం అని చెప్పి చేస్తున్నారు. వాట్ ఎవర్ మైట్ బి దేర్ ఇన్హరెంట్ అజెండా, దిస్ విల్ బి క్రియేటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. ఎందుకంటే ఈ రిజర్వేషన్ పాలసీకి ఇబ్బంది అవుతుంది ఇన్ ద బ్యాంకింగ్ సెక్టర్. బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్ ఎంప్లాయర్, ఇఫ్ నాట్ లార్జెస్ట్, వన్ ఆఫ్ ది లార్జెస్ట్. ఆల్రెడీ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఫేసింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్. ఎందుకంటే పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లోనే బ్యాంకర్స్ టార్గెట్స్ ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువ. యూ మైట్ హావ్ సీన్ ఇన్ ద లాస్ట్ 1 to 2 months మెనీ హ్యావ్ కమిటెడ్ సూసైడ్స్. ఈ బ్యాంకింగ్ టార్గెట్స్ ఇవన్నీ తట్టుకోలేక. నో ప్రొఫెషన్ ఈజ్ సేఫ్. ఓకే ఓకే, ఎక్సెప్ట్ ఐఏఎస్ అని అనలేం కానీ అది కూడా సేఫ్ కాదు. బట్ ఎనీవే, ఇదైతే ప్రైవేటైజ్ చేయడం అవ్వదు కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎవాల్వింగ్ థింగ్, బట్ ఇన్ ప్రిన్సిపల్ అప్రూవల్ అయితే వాళ్ళు ఆల్రెడీ తీసుకున్నారు టు క్రియేట్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ అండ్ లార్జ్ బ్యాంక్స్. నెక్స్ట్, this is important.
India to unveil SAF national policy, Ram Mohan Naidu. Now what is this SAF? See, we had discussed earlier about biofuels. What are biofuels? Ethanol blending avani discuss chesam kada. What are biofuels? Fuels which have been made from living or once lived organisms. Bio annam kada, biofuels. For example, wheat, rice gaani, edible, non-edible parts, stem to gaani, vaatito chesedi. Jatropha crops, algae and all. Now we had discussed first generation, second generation, third generation, fourth generation. Now ethanol is suitable for mixing in petrol. Next, we had also manufactured biodiesel. Now we are also trying to manufacture sustainable aviation fuel. Aeroplanes ki we have ATF, aviation turbine fuel అనేది ఉంటుంది. దాంట్లోని ఇప్పుడు ఎలా అయితే E20 వచ్చిందో పెట్రోల్లో మనం ఈ ఎథనాల్ మిక్స్ చేసామో, సిమిలర్లీ వీ వాంట్ టు మిక్స్ దిస్ సస్టైనబుల్ ఏవియేషన్ ఫ్యూయల్ ఇన్ టు దిస్ ఏటీఎఫ్ మిక్స్ చేయాలనుకుంటున్నాం. నో అది ఎలా చేయాలి, ఎలా ఇంప్రూవ్ చేయాలి అని చెప్పి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏ పాలసీ. Now before that you need to know some details about this sustainable aviation fuel. Okay, as I mentioned, it should be added in the aviation turbine fuel. ఈ ఫీడ్ స్టాక్ ఏదైతే సూటబుల్ అంటే ఆయిల్స్, యూజ్డ్ కుకింగ్ ఆయిల్ ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు. మున్సిపల్ సాలిడ్ వేస్ట్, అగ్రికల్చర్ అండ్ ఫారెస్ట్రీ రెసిడ్యూస్, జనరల్గా జట్రోపా క్రాప్ కూడా జనరల్గా యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, నౌ ఆబ్వియస్గా ఎందుకు ఇవి చేయాలి మనం? క్లీన్ ఎనర్జీ కోసమే కదా. క్లీనర్, బికాస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ విల్ బి వెరీ మచ్ హైయర్ ఇన్ ది ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సెక్టర్ వెన్ వీఆర్. అండ్ ఇంకో ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఏటీఎఫ్ వీఆర్ ఇంపోర్టింగ్ కంప్లీట్లీ, క్రూడ్ ఆయిల్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఫారెక్స్ రిజర్వ్స్ ఇబ్బంది అవుతుంది అండ్ ఆల్. సో టు హ్యాండిల్ దిస్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు మిక్స్ దిస్ ఎస్ఏఎఫ్. ఈ ఎస్ఏఎఫ్ తయారు చేయాలి అంటే ఇలాంటి బయో ఐటమ్స్ కావాలి. ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ ఏంటి అని అంటే, ఇండియా రీసెంట్లీ హ్యాడ్ సెటప్ ఫస్ట్ ఎస్ఏఎఫ్ ప్రాజెక్ట్ which is completely being manufactured through used cooking oil. Okay, Panipat loni chesaru. IOCL will start commercial sustainable aviation fuel production from used cooking oil at its Panipat refinery. Okay, now ivanni ela cheyali, em cheyali? For example, idantha chesedi carbon emissions tagginchadaniki kada. And at the international level we have CORSIA, కార్బన్ సర్టిఫికేషన్ ఫర్ కార్షియా. ఈ కార్బన్ ఎమిషన్స్ అన్ని తగ్గించడానికి ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ లాంటిది అనుకోండి. నౌ దట్ కార్షియా హ్యాడ్ గివెన్ అప్రూవల్ ఫర్ అవర్ పానిపట్ రిఫైనరీ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ రన్ బై IOCL. ఓకే, ఇండియాస్ ఫస్ట్ ప్లాంట్. నౌ మన టార్గెట్ ఏంటి అని అంటే, ఈవెన్ హియర్ ఆల్సో హీ హ్యాడ్ మెన్షన్ నేషనల్ బయోఫ్యూయల్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ అనేది ఒకటి ఉంది. ఇది విన్నారు ఎప్పుడనేది? వీ హ్యాడ్ మన బయోఫ్యూయల్స్ ఉన్నాయన్నాం కదా. India's biofuel sector's trajectory is based on National Biofuel Policy. National Biofuel Policy 2018 అనేది ఉంది. ఆ పాలసీలోని ఎథనాల్ ఎంత బ్లెండ్ చేయాలి, బయోడీజిల్ ఎంత చేయాలి, అవన్నీ మెన్షన్ చేసి ఉంటాయి. ఓకే, నౌ అందులోనే మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది బై 2030 వీ హ్యావ్ టు అచీవ్ 20% ఆఫ్ ఎథనాల్ బ్లెండింగ్ ఇన్ పెట్రోల్ అని. రీసెంట్గా దాన్ని 5 years ముందుకు తీసుకొని వచ్చారు అండ్ వీ హ్యాడ్ అచీవ్డ్ ఇట్ ఆల్సో, పెట్రోల్లోని ఎథనాల్ కలపడం. ఓకే, నౌ ఇదంతా ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన బాధ్యత that national biofuel policy had given to this national biofuel coordination committee. వాళ్ళు చూసుకోవాలి. they had also given targets for SAF integration to ATF. ఆ టార్గెట్స్ ఏంటి అంటే 1% SAF blending by 2027, 2% blending by 2028. ఓకే, యా, అర్థమైంది కదా? యా, ఎనీథింగ్ మోర్? ఇందాక కార్షియా చెప్పాను కదా, కార్బన్ తగ్గించడానికి అని చెప్పి. నెక్స్ట్ editorials. See, first redraw welfare architecture, place a UBI in the center. See, this article has been written by a Congress person. So అందులో ఆయన ఒపీనియన్స్ మనకు సంబంధం లేదు. జస్ట్ యూ నీడ్ టు నో డీటెయిల్స్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ దిస్ UBI. UBI అంటే అర్థం ఏంటి అంటే యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్.
నౌ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే మీకు ఎకానమీలో వచ్చి ఉంటుంది. దిస్ యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్ అర్థం ఏంటి అని అంటే, సే దేర్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ టెక్నిక్స్ టు ట్యాకిల్ ది పోవర్టీ. నౌ మెనీ ఆఫ్ ది ఎక్స్పర్ట్స్, రాహుల్ గాంధీ బేసికలీ ఆయన ఎక్స్పర్ట్ అని నేను అనలేదు, మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది, అండ్ ఫర్దర్ ప్రాబబ్లీ అండ్ ఫర్దర్ Congress in its 2019 manifesto had also mentioned about this universal basic income. Now what is this universal basic income? ఇది ఏంటి అని అంటే, ఇప్పుడు ఇండియాలో పోవర్టీ ఉంది కదా, బాటమ్ 20% ఆఫ్ ద పీపుల్కి ఇన్కమ్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఇయర్కి ఒక 1 lakh, ఇయర్కి ఒక 72,000 డబ్బులు ఇచ్చేయాలి, ఫ్రీ మనీ ఇచ్చేయాలి. అది యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్. అంటే ఎన్నెన్నో స్కీమ్స్ ఇస్తున్నారు, అవన్నిటిలో అక్కడ అది చేయడం ఇది చేయడము, అందులో లీకేజెస్ అవ్వడము, అవన్నీ జరిగే బదులు అవన్నీ తీసేసి ఒక యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్ లాంటిది ఇవ్వండి అందరికీ కూడా, యూనివర్సల్ బేసిక్ ఇన్కమ్. సో దట్ ఈ పోవర్టీ పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఒకే దెబ్బకి అబవ్ పోవర్టీ లైన్ వచ్చేస్తారు కదా, అవునా కదా? సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము రీసెంట్లీ వి హాడ్ సీన్ కేరళ బికేమ్ ది ఫస్ట్ స్టేట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పోవర్టీ ఎలిమినేషన్ కావడానికి. ఎక్స్ట్రీమ్ పోవర్టీ అంటే ఏమని చెప్పాం, $3 అంటే ఎంత అవుతుంది, పోనీ అరౌండ్ 240 రూపీస్ అవుతుంది, మంత్కి ఎంత అవుతుంది, 7,200 అవుతుంది కదా, రైట్, అరౌండ్ 7,200 అవుతుంది. ఇయర్కి 90,000 అవుతుంది అనుకుందాం. సో అదే ₹1,00,000 అందరికి ఇచ్చేసారనుకోండి, పోవర్టీ అంతా పోద్ది కదా, అది వాళ్ళ ఐడియా. ఇది ఫీజిబులా, ఎంతమంది పాపులేషన్ లక్షిస్తారు, రైట్? సో దాని మీద ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఏంటంటే, గుడ్ థింగ్ ఈజ్ దట్ ఆబ్వియస్లీ వీళ్ళందరికీ బెటర్ అవుతారు, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ బి స్పెండింగ్ దట్ మనీ ఫర్ ద ఎకానమీ. దానివల్ల C+I+G+Xలోని సి చాలా గ్రో అవుతుంది, విత్ దట్ గ్రోత్ ఇన్ సి జీడిపి బాగా పెరుగుతుంది, అగైన్ అదంతా ఈ సెక్టర్లోకి వస్తుంది. అండ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ వన్ టైం థింగ్, ఖర్చు పెట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇవ్వాలి, సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఇవ్వాలి. Of course, some might consider it as foolish, some might consider it as good thing, but దాని చుట్టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనేవి ఉన్నాయి. నౌ ఈ యూబీఐ గురించి చాలా రిపోర్ట్స్ అన్ని కూడా వచ్చాయి. సమ్ ఆర్ సపోర్టింగ్ ఇట్, సమ్ ఆర్ అపోజింగ్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ది సెకండ్ ఇష్యూ, ఇక్కడ పైన ఆర్టికల్, ఏ మోర్ ఎక్స్పాన్సివ్ రీడింగ్ ఆఫ్ ది సరోగసీ లా కెన్ హెల్ప్ మోర్ కపుల్స్. సి ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం, సరోగసీ వచ్చింది, కేస్ హ్యాస్ బీన్ ఫైల్డ్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ సరోగసీ పర్మిషన్ ఫర్ ది సెకండ్ చైల్డ్. నౌ వాట్ వీ హ్యాడ్ టోల్డ్, సరోగసీ యాక్ట్, సి గుర్తుపెట్టుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, సరోగసీ యాక్ట్ వేరు, ఆర్ట్ యాక్ట్ వేరు, అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ యాక్ట్ వేరు, సరోగసీ వేరు. వీ హ్యాడ్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ కదా. అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ సరోగసీ, అవునా కదా? నౌ ఇన్విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ చేయొచ్చు, ఇంట్రాయూట్రైన్ ఇన్సెమినేషన్ చేయొచ్చు, రైట్? సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ అనే ఉన్నాయి. నౌ టు రెగ్యులేట్ ది ఓవరాల్ ఏఆర్టీ, ఈ ఏఆర్టీ సెంటర్స్, అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీ సెంటర్స్, ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్, లా ఎక్సలెన్స్ పక్కన ఉంటుంది కదా, ఏవా అండ్ ఆల్. నౌ ఇలాంటివన్నీ మష్రూమ్ అయిపోయి చాలా ఎక్కువ పెరిగిపోయి. నౌ వీటిని రెగ్యులేట్ చేయడానికి వీ నీడ్ ఎ సపరేట్ యాక్ట్. ఫర్ దట్ వీ హ్యాడ్ మేడ్ దిస్ అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ యాక్ట్ 2021. నౌ అందులోని స్పెసిఫికలీ ఫర్ సరోగసీ, ఎవరికి సరోగసీ రావాలి అంటే, ఐ మీన్ టు సే హూ ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ దిస్ సరోగసీ, who are not eligible, who could act as surrogate mother, ఏ కపుల్ సరోగసీకి వెళ్ళొచ్చు, ఆల్ దీస్ విల్ బి డెల్ట్ బై దిస్ సరోగసీ యాక్ట్ 2021. నౌ ఇష్యూ అంతా ఎక్కడ వచ్చింది అని అంటే, సి ఐ హోప్ నౌ యూ హ్యావ్ క్లియర్ ఐడియా అబౌట్ సరోగసీ. సరోగసీ అంటే ఒక కపుల్ యొక్క పేరెంట్ డ్యూ టు సమ్ ఫర్టిలిటీ ఇష్యూ ఐదర్ ఇన్ ద మేల్ ఆర్ ద ఫీమేల్, that baby will be born in another woman's womb. Okay, now that is being regulated by the Surrogacy Act. Now this Surrogacy Act 2021 ఏం చేసిందంటే, it has outrightly struck down commercial surrogacy in our country. డబ్బులు తీసుకుని చేయకూడదు, altruistic surrogacy is allowed. మన లాస్ట్ టైం కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం, ఈ వెల్కమ్ ఒబామా మూవీ టైప్లోని ఎలా జరగవచ్చు. దట్స్ వై వీఆర్ అలౌయింగ్ ఓన్లీ altruistic surrogacy. As I mentioned, completely prohibited the commercial surrogacy, and it permits altruistic surrogacy. Eligibility ఏంటి అంటే, they should be only Indian citizens, లేదంటే ఆ మూవీలో లాగా అవుతుంది. అండ్
వాళ్ళకి మ్యారేజ్ అట్లీస్ట్ 5 years ఉండాలి. ఇంటెండింగ్ మదర్ ఎవరైతే అవ్వబోతున్నారో ఆవిడికి 23 to 50 years మధ్యలో ఉండాలి. ఫాదర్కి 26 to 55 years మధ్యలో ఉండాలి. అంటే 55 తర్వాత వాళ్ళు సరోగేసీకి వెళ్ళడానికి అవ్వదు. ఓకే, ఆ కపుల్. నెక్స్ట్ సర్టిఫికేట్, కపుల్కి పక్కాగా సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఎసెన్షియాలిటీ అనేది ఉండాలి. అదేంటి అంటే ఇంకా వీళ్ళకి పిల్లలు పుట్టడానికి ఛాన్స్ లేదు, ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ. రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ పర్సన్ షుడ్ బి గివింగ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ దే షుడెంట్ బి హ్యావింగ్ ఎనీ చిల్డ్రన్. ఒక చిల్డ్రన్ ఉంటే ఇంకోటి అవ్వదు. అక్కడ ఈ ప్రాబ్లం అంతా వచ్చింది. నా ఒక చిల్డ్రన్ ఉన్నా సరే సరోగసీ చేసుకోవచ్చు. అదేంటి అని అంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ చైల్డ్ పుట్టారో that person, that child should be mentally retarded or there should be some physical disability. అలాంటి కేసులోని సెకండ్ చైల్డ్కి సరోగసీ అలౌడ్, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అలౌడ్. నౌ ఈ కేసులో ఏమైంది అంటే హూ ఆర్ యూ టు రెస్ట్రిక్ట్ మై బాడీలీ రైట్స్, మాకు సెకండ్ చైల్డ్ కావాలనుకుంటున్నాము, వై ఆర్ కీపింగ్ రెస్ట్రిక్షన్స్ అని చెప్పారు. నౌ సుప్రీంకోర్టు అర్లియర్ జడ్జ్మెంట్స్లోని ఇది గవర్నమెంట్ చెప్పిన ఆర్గ్యుమెంట్ కరెక్ట్గానే ఉంది, పాపులేషన్ అండ్ ఆల్. నెక్స్ట్ సరోగసీ వల్ల వీళ్ళ ఫండమెంటల్ రైట్స్ కన్నా సరోగేట్ మదర్ బాడీకి ప్రాబ్లం వస్తుంది. సో ఆవిడ ఫండమెంటల్ రైట్స్కి అగేన్స్ట్ కాబట్టి యూ కెనాట్ డిక్టేట్ టర్మ్స్ ఆన్ అనదర్ పర్సన్స్ బాడీలీ ఫండమెంటల్ రైట్స్, సో వీఆర్ నాట్ అలౌయింగ్ అని చెప్పింది. సుప్రీంకోర్టు ఇన్ ప్రిన్సిపల్ యాక్సెప్ట్ చేసినా సరే సో ఎందుకో మేబీ ఫ్యూచర్లో ఏమైనా జరగచ్చు, సో వీఆర్ ట్రయింగ్ టు రివ్యూ ఇట్ అని చెప్పింది. సో అందుకని ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ అంతా వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫర్దర్. And this act also allows a widow or a divorcee between 35 to 45 to avail surrogacy. Couple ke kaakunda widow ke. Now single parent woman kavuddu gaani single parent male kavadu. Indro rules. Next, yeah, ఎవరెవరు అలౌ కాదు అంటే ఎగ్జామ్కి ఇంపార్టెంట్ అవ్వచ్చు ఇయర్ మెయిన్స్లో కూడా. 1 child ఉండే వాళ్ళు అవ్వదు, ఫారెన్ నేషనల్స్ అవ్వదు, యా లివ్ ఇన్ రిలేషన్షిప్స్ వాళ్ళకి అవ్వదు. దీన్ని కూడా క్వశ్చన్ చేశారు మాకు కావాలి అని చెప్పి. నెక్స్ట్ సింగిల్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ కూడా అవ్వదు, సారీ గే అండ్ లెస్బియన్ కపుల్స్కి అవ్వదు, అండ్ విడోవర్స్కి అవ్వదు. ఓకే, నౌ థింగ్ ఏంటి అని అంటే, సారీ నాకు ఇప్పుడే ఒకటి గుర్తొచ్చింది, నిన్న మనము సిఆర్ఆర్ ఎస్ఎల్ఆర్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా. నౌ సిఆర్ఆర్ ఎంత పర్సెంట్ చెప్పాను మీకు? 4% కదా, అంతే చెప్పానా? ఓకే, ఎస్ఎల్ఆర్ ఎంత పర్సెంట్ చెప్పాను? తప్పు, యాక్చువల్లీ 18.5 సారీ. నాకు నేను బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు స్ట్రైక్ అయింది, నేను 38.5 అన్నానేమో అని చెప్పి. 18.5. 38.5 ఏంటి అని అంటే యూ మైట్ మీరు ఆల్రెడీ ఎకానమీ అయింది కాబట్టి యూ మైట్ హర్డ్ నరసింహన్ కమిటీ 1 రికమెండేషన్స్ మీరు చూసుంటారు. 1991లో వచ్చాయి కదా. ఆ నరసింహన్ కమిటీలోని ఎలా ఉండేది అంటే ఇండియాలోని ఎకనామిక్ సినారియో ఎస్ఎల్ఆర్ 38.5%. నేను అది చెప్పినట్టున్నాను. ఆ తర్వాత నరసింహన్ 1 రికమెండేషన్స్ బట్టి ఎస్ఎల్ఆర్ని తగ్గించుకున్నాం. ఎందుకు తగ్గించాం? ఎస్ఎల్ఆర్ 38.5 ఉంటే ఏమొస్తుంది ప్రాబ్లమ్? లోన్స్ ఇవ్వడానికి అవ్వదు కదా. సో దట్స్ వై వీ హ్యాడ్ రెడ్యూస్డ్ టు 18.5. ఓకే, ఇప్పుడు 18 to 18.5 మధ్యలో జనరల్గా వేరీ అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఇప్పుడు మనం చూసింది ఏ కపుల్ సరోగసీకి వెళ్ళొచ్చు అని. సరోగేట్ మదర్ ఎవరు అవ్వచ్చు అని అంటే వాళ్ళకి క్లోజ్ రిలేటివ్ అయి ఉండాలి, 25 to 35 yearsలోనే ఉండాలి, మ్యారీడ్ అయి ఉండాలి, అండ్ ఆల్రెడీ చిల్డ్రన్ అయి ఉండాలి, చిల్డ్రన్ ఉండాలి, రైట్. ఆవిడ ఇంకెప్పుడు కూడా సరోగేట్ మదర్ ఎర్లియర్ అవ్వకూడదు. అంటే జీవితంలో ఒకసారి మాత్రమే సరోగేట్ మదర్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది. అండ్ ఈవిడికి ఫిజికల్ అండ్ మెడికల్ ఫిట్నెస్ సర్టిఫికేట్ ఉండాలి, రైట్. ఆబ్వియస్లీ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు రెగ్యులేట్ దిస్. అఫ్ కోర్స్ దేర్ ఆర్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఆల్. ఇది ఎందుకు వచ్చిందో డిస్కషన్ అర్థమైంది కదా. యా, దట్స్ ఆల్. అండ్ అర్లియర్ దీనికి ఒక 3 months బ్యాక్ దీని గురించి మళ్ళీ సుప్రీంకోర్టులో వెళ్ళారు. ఇప్పుడు రీజన్ సెకండ్ చైల్డ్ కోసం కదా. అప్పుడు రీజన్ ఫర్ గోయింగ్ టు సుప్రీంకోర్టు ఏంటి అని అంటే దేర్ ఆర్ సమ్ కపుల్ హూ హ్యాడ్ స్టోర్డ్ దేర్ ఎంబ్రియో. అంటే యాక్చువల్గా ఎవరికైతే ప్రాబ్లం ఉంటుందో వాళ్ళ ముందే ఈ ఫర్టిలిటీ సెంటర్స్లో స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. నౌ ఈ యాక్ట్ రాకముందు వాళ్ళు స్టోర్ చేసుకున్నారు. ఈ యాక్ట్లో ఉండే కండిషన్స్ వల్ల వాళ్ళు డిసేబుల్ అయిపోయారు, ఇంకా వాళ్ళకి అది లేదు. వాళ్ళు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు. అప్పుడు సుప్రీంకోర్టు యాక్సెప్ట్ చేసింది, ఎందుకంటే పోస్ట్ ఫ్యాక్ట్ అవ్వదు కదా. సో వాళ్ళు ఎవరైతే ముందు సేవ్ చేసుకున్నారో వాళ్ళకి సరోగసీ అలౌ చేస్తారు. ఓకే, justice in food. See, justice in food systems implies transition to healthy, affordable diets. Now, అక్కడ అన్న ఆర్టికల్ మొత్తం ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి అని అంటే మనము ఏదైతే ఫుడ్స్ అవి తీసుకుంటున్నామో
ఎమిషన్స్ జరుగుతున్నాయి, దాన్ని రిలేటివ్గా తగ్గించాలి అండ్ హెల్తీ ప్యాటర్న్స్ వైపు వెళ్ళాలి అని చెప్పి కోర్స్ అక్కడ ఆర్టికల్లో ఉండే ఇన్ఫర్మేషన్ ల్యాండ్సెట్ వాడు ఇచ్చాడు, మనకు అంత అవసరం లేదు. ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ టైప్ ఆఫ్ ఎన్జిఓ. అక్కడ మీకు ఒక్క విషయం తెలియాల్సింది ఏంటి అని అంటే అగ్రికల్చరల్ ఎమిషన్స్ వస్తున్నాయని చెప్పి అగ్రికల్చర్ని తగ్గించవచ్చా లేదా అది చెప్పండి. ఇన్ ఏ కంట్రీ లైక్ ఇండియా వేర్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ఈస్ ఎ ప్రాబ్లం, వేర్ వీఆర్ ఇన్ 105th place ఇన్ ది గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్, మనము ఫుడ్ని తగ్గించగలమా? లేదు కదా. సో వాట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్? ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ UNFCCC కింద there are arguments to reduce emissions from the agriculture. దీనికోసం అని చెప్పి అర్లియర్ COP 28లోని గ్లోబల్ మీథేన్ ప్లెడ్జ్ అనేది తీసుకున్నాం. గ్లోబల్ మీథేన్ ప్లెడ్జ్. మీథేన్ దేని నుండి ఎమిషన్స్ అవుతాయి? ఏ అగ్రికల్చర్ క్రాప్ నుండి? ప్యాడీ, రైస్ నుండి వస్తుంది. నౌ ఇండియా ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ప్యాడీ. ఈ ప్లెడ్జ్ ప్రకారము కంట్రీస్ షుడ్ రెడ్యూస్ 30% ఆఫ్ దర్ మీథేన్ ఎమిషన్స్ బై 2030. మరి ఇండియన్ ఫార్మర్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతారు కదా. సో ఇండియా డిడెంట్ జాయిన్ దిస్ ప్లెడ్జ్. మనకి ఎఫెక్ట్ అవుతుందని చెప్పి మన మీద యాక్సెప్ట్ చేయలేదు. ఓకే కదా, అంతవరకు. యా, థ్యాంక్ యూ. అదేనా అండి.